மாணவர்களாகிய நாம் ஆங்கில பாடத்தை கற்போம். Hello my dear children, welcome to DP Kids YouTube channel. Today I have another letter for you. இன்னைக்கு டீச்சர் உங்களுக்கு இன்னொரு லெட்டர் கொண்டு வந்திருக்கிறேன். என்ன லெட்டர் தெரியுமா? Right. The name of the letter is Q. Q letter. கொஞ்சம் கேட்கறதுக்கு வித்தியாசமா இருக்கும், பட் நீங்க சொல்ல சொல்ல உங்களுக்கு அது நல்லா பழகிடும். So we will go into the lesson and see this letter and also learn how to pronounce this letter. Come, let's start the lesson. Quiet children. Kitty, quietly you need to listen to this lesson. Children, you have to be very quiet and listen to this lesson. Right. So today we are going to learn about letter Q. Right. Now, before I show you letter Q, I have a little poem here. And the poem has many Q letters in it. I will read it for you and listen to the sound it gives you. Q லெட்டரை நான் உங்களுக்கு அழகா போர்டில் காட்ட முதல்ல இந்த போயமை வாசிக்க போகிறேன். இதில் நிறைய Q லெட்டர்ஸ் இருக்கு, அதாவது Q லெட்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணுற நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு. அதன் சவுண்ட் என்னன்ட்டு அழகா கவனிங்க. ரைட். ஃபர்ஸ்ட் we will read it. Kitty, are you ready? Right. Follow me, okay? Right. The queen loves quail. The quail loves queen. The quilt is quiet. The quiet is the quilt. 9:45. 10:15. Quit your quack. Can I quiet? All right. The queen loves quail. Queen and என்ன? Kitty, queen and யாரு? Queen and சொன்னா அரசி, ராணி. Right. Queen loves quail. Quail என்றது ஒரு bird, பறவை. So queenக்கு வந்து quail பிடிக்குமா? The quail loves queen. quailக்கும் birdக்கும் queen பிடிக்குமா? The quilt is quiet. quilt என்று சொல்றது அழகான ஒரு பஞ்சு மெத்தை, ரைட்? அதாவது கீழே விரிச்சிட்டு படுக்கிற மெத்தை, கட்டில இருக்கிற மெத்தை இல்லை. நாங்கள் வந்து பாய் மாதிரி, பாய்க்கு பதிலாக கீழே விரிக்கக்கூடிய ஒரு மெத்தை, சாஃப்டாக இருக்கு. The quilt is quiet. quilt வந்து குவயட்டாக இருக்குதா? ரைட். குவயட்ண்டா என்ன? குவயட் என்று சொன்னால் அமைதி. That's why teacher always keep my finger on my mouth when I say quiet. quiet என்று சொல்லும்போது நான் இந்த விரலை இப்படி வச்சு காட்டுறது காரணம், quiet என்றால் அமைதியாக இருங்கன்றது. ரைட். 9:45. 9:45 என்று சொன்னால் குவார்ட்டர்ண்டா பிள்ளைகள் கால் பகுதி, ரைட்? ஸோ நாங்கள் டைம் சொல்லும்போது 9:45 அப்படின்னு சொன்னால், அதாவது நேரம் என்னென்று கேட்டு நாங்கள் நேரம் சொல்லும்போது 9:45 அப்படின்னு சொன்னால் 10 மணி ஆகிறதுக்கு இன்னும் 1/4 மணித்தியாலம் இருக்கு என்றது தான் அதன் அர்த்தம். ரைட். 10:15. இது வந்து என்ன? 10:15 என்று சொன்னால் 10:15. இப்போ என்ன டைம்? 10:15. அதாவது இப்போ 10லிருந்து 1/4 மணி நேரம் ஆகியிருக்கு. ஸோ இப்போ 10:15 டைம். 10:15. Quit your quack. quackண்டா என்ன? அது வந்து ஒரு பேர்ட் போடுற சத்தம் இல்லையா? யூஸ்வலி கூடுதலாக குவாக் குவாக்ன்றது யாரு? டக்ஸ். சே குவாக் குவாக், ரைட்? ஓகே. ஸோ குவிட் யோர் குவாக். குவிட் என்று சொன்னால் ஒன்றில் செய்து கொண்டிருக்கிற விஷயத்தை நிப்பாட்டுறது, ரைட்? செய்து கொண்டிருக்கிறத நிப்பாட்டுறது, இல்லை செய்யாமல் விடுறது. குவிட் யோர் குவாக். கேன் ஐ குவாய்ட். கேன் ஐ குவாய்ட் என்றால் நான் அமைதியாகவா? ஓகே. The queen loves quail. The quail loves queen. The quilt is quiet.
The quiet is the quilt. Quarter to 10, quarter past 10. Quit your quack. Can I quiet? All right. So இதுல இந்த Q lettersல ஸ்டார்ட் பண்ற words எல்லாம் எப்படி pronounce பண்ணீங்க? How did I pronounce it? டீச்சர் உச்சரிக்கிற விதத்தை பாத்தீங்களா? பாருங்க. Queen, quail, quilt, quiet, quarter, quit. Right. இந்த words, இந்த சொற்கள் எல்லாமே Q letterல ஸ்டார்ட் பண்ணது and அதை நான் உச்சரிச்சேன் எப்படி? வெரி குட். நீங்க கவனிச்சிட்டு இருந்திருக்கீங்க. ரைட். இதுல இருந்து Q என்ற லெட்டருக்கான சவுண்ட் என்னன்னு உங்களுக்கு விளங்கிச்சா? Yes, the sound is qu. The sound is qu. Right. Now we will have a look at the Q letter, capital and simple. Right. So this is how letter Q looks like. Capital Q. And this is how simple Q looks like. Right. Now, Kitty, show me capital Q. Very good. Simple Q. Very good. Right. Kitty, கவனிச்சிட்டு இருந்திருக்கா. Very good. Kitty has been listening. Good, Kitty. Right. So we have capital Q, simple Q, and the sound is qu. Qu sound. Queen, quilt, quiet, qu sound. Right. So பிள்ளைகள், இது உங்களுக்கு கஷ்டம் மாதிரி இருந்தாலும் actually it's very easy, right? நீங்கள் அழகா இது தான் பிடிச்சிட்டிங்கன்னு சொன்னால் it's a very interesting sound and also you can easily pronounce that, right? Qu. All right. So now we will look at some pictures that begin with letter Q. Letter Q ல start பண்ற சில pictures பார்க்க போறோம். Kitty, right. In the pictures எப்படி நாங்க pronounce பண்றது உச்சரிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம். Right. First, who do we have? யார் இது? What does she have in her head? தலையில் என்ன இருக்கு? Crown. Right. Crown வச்சுட்டு இருக்கிறவங்க யாரு? Yes. And Q letterல ஸ்டார்ட் பண்ணும் அவங்களுடைய பேர் Queen. And ராணி. ராணி தான் தலையில கிரீடம், crown வச்சிருப்பாங்க. Queen. 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 Right? Queen. Letter Q, the sound qu. Queen. Very good. What do we have next? Adutha picture. This is the bird I told you. Remember? Queen loves the quail. Queen-க்கு யார் மேல அன்பு? Quail மேல. It's a bird. Quail. 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 What's the letter? Q and the sound is qu. Quail. Good. What's next? And next we have what is she doing? Teacher lesson start பண்ணல இருந்து இப்படியே தான் செய்து கொண்டிருந்தேன். Yes. Quiet. Quiet. அமைதி. ரைட். நீங்கள் எல்லாரும் கிளாஸ் ரூமில் ரொம்ப சத்தம் போட்டு ரகலை பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது டீச்சர் வந்து என்ன சொல்லுவா? சில்ட்ரன் பி குவாய்ட். அப்படின்னா என்ன? சில்ட்ரன் அமைதியாக இருங்க. குவாய்ட். Q-U-I-E-T. Quiet. Letter Q, the sound is qu. Quiet. Right. And next we have this is that soft mattress I told you. Quilt. அதாவது பாய் மாதிரி கீழே விரிச்சிட்டு படுக்கக்கூடிய மெத்த, ரொம்ப சாஃப்டா பஞ்சு போல இருக்கு. ரைட். Quilt. Q-U-I-L-T. Quilt. Letter Q, the sound is qu. Quilt. Right. அடுத்தது என்ன இருக்கு? Next we have quarter. Now Kitty, did you see this word on the first rhyme we saw? Yes. Quarter past 10, quarter to 10. அப்படின்னா என்ன? குவார்ட்டர்னு சொன்னா கால் பகுதி. எந்த ஒரு விஷயத்தினதும் கால்வாசி இல்லை கால் பகுதி நாங்கள் சொல்றது குவார்ட்டர். பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு பெரிய வட்டம் இருக்கு. அதை நாலா பிரிச்சு ஒரு பங்கு குவார்ட்டர். ரைட். நாலா பிரிச்சு ஒரு பங்கு தானே கால் பகுதி. ரைட்.
ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு கேக் சாப்பிட்றீங்கன்னு வச்சுக்கொள்வோமே, ஒரு முழு கேக்கை வாங்கிட்டு வாரீங்க, அந்த கேக்கை 4ஆக பிரிக்கிறீங்க, அந்த 4ஆக பிரித்து அதில் வர ஒரு பங்கு உங்களுக்கு, ரைட்? ஸோ 4ஆக பிரித்து வர ஒரு பங்கு தான் குவார்ட்டர். Q-U-A-R-T-E-R, quarter. Right. Next, what do we have? Q. Q. இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் Q என்ற லெட்டர் நேம் எப்படி சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த சொல்லையும் வேர்டையும் நாங்கள் உச்சரிப்போம், ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுவோம். வெரி ஈஸி. Q. இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைகள் இதில் நிறைய லெட்டர்ஸ் இருக்குது, ரைட்? திஸ் வேர்ட் ஹேஸ் மெனி அதர் லெட்டர்ஸ், பட் திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ப்ரொனவுன்ஸ் இட். ஆனால் நீங்கள் அதை உச்சரிக்கிறது இப்படி தான், Q. Q-U-E-U-E, ரைட்? இதன் ஸ்பெல்லிங், அதாவது எழுத்துக்கள் இத்தனை இருந்தாலும் இதை நாங்கள் சொல்கிறது Q. ஸ்டே இன் அ Q or come in a Q என்று சொன்னால் வரிசை. இந்த மாதிரி ஒரு ஆளுக்கு பின்னாடி ஒரு ஆள் இருக்கிற வரிசை, வரிசையில் வாங்க, come in a Q, ரைட்? ஒரு ஆள் ஒரு திசையிலேருந்து வராமல் ஒரு வரிசையில் வாங்க, come in a Q, ரைட்? டீச்சர் சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒரு கிளாஸ் ரூம்லேருந்து இன்னொரு கிளாஸ் ரூமுக்கு சும்மா எல்லாரும் ஓடி போகாமல் அப்படியே walk in a Q, ஒரு வரிசையில் போங்க, ரைட்? ஸோ Q, ரைட்? ஸோ இது கொஞ்சம் வித்தியாசம் நாங்கள் மற்ற Q வேர்ட்ஸில் இருந்து உச்சரித்த விதம், but this is how you pronounce it. And next, what do you see here? This is a question mark, கேள்விக்குறி, ரைட்? டீச்சர் போர்டில் ஏதாவது கேள்வி எழுதிட்டு இல்லை உங்கள் டெஸ்ட் பேப்பரில் கேள்வி போட்டுட்டு அதில் ஒரு question mark இருக்கும் இல்லையா, கேள்விக்குறி, question mark. So this is question, Q-U-E-S-T-I-O-N, question, right? Letter Q, question, right? Now let us learn how to write capital Q and simple Q. Right. Now how do you write capital Q? Capital Q எப்படி எழுதுறது பாருங்க. முதல்ல பாருங்க, capital Qவும் simple Qவும் different, ரெண்டும் வித்தியாசம், different in shape, different in size. capital Q பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா we have two numbers. இங்க ரெண்டு numbers போட்டு arrow காட்டி இருக்கிறேன் டீச்சர், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 1 வந்து லெட்டர் O எழுதின விதம் ஞாபகம் இருக்கா? ரைட், O மாதிரி ஒரு சர்க்கிள், ரைட்? லெட்டர் O எழுதுறீங்க, எழுதிட்டு அதுக்குள்ள இருந்து ஒரு லைன் வெளியில, இப்படி ஒரு சின்ன லைன், ரொம்ப பெருசா இல்லை, ஒரு சின்ன லைன் உள்ள இருந்து வெளியில. So you will write letter O like this and a small line from inside to outside. That's it. Simple Q, right? Simple Q is a tail letter. இதுவும் இன்னொரு tail letter. நாங்கள் P படித்தோம் tail letter உண்டு, because it goes below the last line. அதே மாதிரி Qவும் வந்து last lineல இருந்து கீழே போகும். So this is also a tail letter. எப்படி எழுதுவீங்க? Now this is different, right? Number 1, 2. இதுலையும் 2 arrows இருக்கு. This is how you start. So you start from the top. இதுல இருந்து start பண்ணி இப்படியே ஒரு curve, அதாவது சர்க்கிளுக்கு வர மாதிரி ஒரு curve எடுத்து மேலே போய் அப்படியே கீழே வந்து அதுலேருந்து ஒரு சின்ன ஹுக் அப்வர்ட்ஸ், ரைட்? இங்கிருந்து சர்க்கிள் ஒன்று இப்படி வரைஞ்சு மேலே போய் கீழே வந்து அதுலேருந்து ஒரு சின்ன ஹுக் அப்வர்ட்ஸ், ரைட்? இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாஃப் சர்க்கிள் மாதிரி வரும், ரைட்? அரைவட்டம் மாதிரி. யூ ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஹியர் and the semicircle, go up, come down, from there a little hook upwards. இந்த பெருசா இல்ல, ஒரு அளவு சின்ன hook. So this is how you write these two letters. Now we will write these two on a sandboard. After that we will learn how to write them on your writing books. Right. Now we are going to write capital Q and simple Q on this sandboard. சரி, எழுதுவோமா கிட்டி? இதிலிருந்து தொடங்க போறோம். கேபிட்டல் Q, O லெட்டர் மாதிரி முதல்ல ஒரு சர்க்கிள், and உள்ளுக்குள்ள இருந்து வெளியில ஒரு லைன், a line from inside to outside, இப்படி, right? This is capital
Q. Simple Q அப்படி எழுத போறோம். Tail letter. And we start here. Right. இப்படி போய் you come down and a small hook upwards. Right. Now Kitty, can you give me something to decorate this letter? Yes. What are you going to give me? Thank you. So Kitty has given me some marbles and I am going to decorate this using these marbles. We start with capital Q. Now simple Q. Right. So நாங்க இப்போ capital Q-ஐயும் simple Q-ஐயும் அழகா decorate பண்ணிட்டோம். So this is capital Q and this is simple Q letter. Right, now look at the difference carefully. அழகா difference பார்த்துக்கொள்ளுங்க. Because now we are going to trace the letter and write these letters on your writing book. Right? So come, let's go and practice. Hi children. So we are going to trace capital Q and simple Q. Kitty, நாங்க எழுத முதல்ல capital Qவும் simple Qவும் trace பண்ண போறோம். அதாவது இந்த புள்ளி கோட்ல எழுதி பழக போறோம். அதுக்கப்புறம் let's go and write them in your writing books. All right children. Right. So first we will begin with capital Q letter. A circle and then a line, a small line outside. Now simple Q. Right. So simple Q. Now we will go and write these letters on your writing book. அதாவது உங்க double rule bookல இப்ப நாங்க போய் இந்த letters எழுதுவோம். Right. So capital Q பாருங்க. First lineல இருந்து last line வரைக்கும் ஃபுல்லா ஒரு circle கீறி உள்ளுக்குள்ள இருந்து ஒரு line வெளியில. We start from the first line and then we draw a circle touching the last line and then a small line from inside to outside. Look at simple Q. Simple Q we start from the second line. மேல இருக்கிற முதலாவது லைன் இல்ல இரண்டாவது லைன்ல இருந்து தொடங்கி நாங்க இப்படி A மாதிரி அதாவது ஒரு செமி சர்க்கிள் போட்டு மேல போய் கீழ கடைசி லைனுக்கு கீழ வந்து தான் அந்த ஒரு சின்ன லைன் upwards கீறோம். ரைட்? ஸோ அதனால தான் நாங்கள் Q லெட்டரை அதாவது சிம்பிள் Qவை டேல் லெட்டர்ன்றது இப்போ உங்களுக்கு தெரியுதா என்னன்னு சொல்லி பிகாஸ் இந்த லாஸ்ட் லைன் கடைசி லைனுக்கு கீழே தான் இந்த Qவுண்ட அந்த லைன் வருகுது. ரைட்? ஸோ திஸ் லைன் இஸ் கம்மிங் பிலோ த லாஸ்ட் லைன். That is why we call it the tail letter. Right. இப்போ capital Q எழுத போறோம்.
capital Q எழுதியாச்சு. Simple Q, we will start from the second line. Right. இன்னொரு simple Q எழுதுவோம். Right. Tail and a small hook upwards. A small one. And another simple Q. Right. Like a letter எழுதுற மாதிரி வந்து go up, come down, small hook upwards. Right. That's it. So that's why we call this the tail letter. All right. So now fill the rest of the letters, which means you have to write all these letters on your writing book. அதாவது இதில் எத்தனை letters இருக்கோ, இப்போ நான் எல்லாம் எழுதி இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் 3 தான் எழுதியிருக்கேன், கேபிட்டல் சிம்பிள் 2லையும். மிச்சம் எல்லாம் சேர்த்து நீங்கள் உங்களுடைய ரைட்டிங் புக்ஸில் என்ன செய்ய போகிறீங்க, எழுத போகிறீங்க. அப்போ தான் எந்த பிள்ளைகள் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் வரும். ஸோ practice writing capital Q and simple Q letter on your writing book. Now children, we are going to do a small handwork activity. Come, let's go and do that. Hi children, do you remember how we wrote capital Q? Kitty, நாங்க capital Q அப்படி எழுதுனோம்னு ஞாபகம் இருக்கா? நான் இப்போ capital Q வச்சு ஒரு விஷயம் செய்ய போறேன். அதாவது I am going to use capital Q to make a queen. All right, how is that? How do we do this? Right, I will show you. Before we start, I am going to paste this circle here, right? How did we write capital Q? Circle, curry, அதுக்குள்ள இருந்து ஒரு line, right? So first நாங்க அந்த capital Q-வை இங்க paste பண்ண போறேன். Right. Now capital Q ஆகிறதுக்கு என்ன செய்யணும்? We need this. So what am I going to do? Kitty, we have to paste this also. Right. From here. Right. Now, you know what I'm going to make? A queen. ஒரு ராணி. ஸோ ராணி நாங்கிற செய்ய முதல்ல ராணிக்கு ஐஸ் அண்ட் லிப்ஸ் கொடுக்க போகிறேன். ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் 2 ஐஸ் அண்ட் லிப்ஸ் டு த குயின். ரைட். ஃபர்ஸ்ட் லெட்ஸ் டூ தட். Now Kitty, the other eye. Right. Now we will paste this. Now we are going to paste the pupil in the eye. Eyeல இருக்கிற கண்மணியை வைக்க போறோம். Right. Now we are going to paste the lips. இப்போ நாங்க என்ன செய்ய போறோம்?
children, do you know what lips are? Lips என்றால் உதடு. Right. Right. So, ரெண்டு கண்கள் கொடுத்தாச்சு, உதடு வச்சாச்சு. So, the queen has 2 eyes, lips. Now, what does she need? Kitty, to become a queen, you need a crown. ராணி ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு crown, கிரீடம் தேவை. கிரீடம் இருந்தால்தான் அவங்க ராணி. Right. So, நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்? We are going to give this queen her crown. Right. So, here we give her the crown. Right. Okay. So here we have our little queen. Q letter, capital Q ல இருந்து நாங்க செய்த queen. Right? We made this queen from capital Q letter. Isn't it, Kitty? Right. So the letter for today is Q. The sound is square. And here we have made a little queen. Right. So my children, I hope this handwork was interesting for you. It's a very easy handwork. So you can try these at home. இது ரொம்பவே இலகுவான ஒரு ஹேண்ட்வொர்க்ன்றதால உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு கேபிட்டல் Q செய்து அதிலிருந்து ஒரு கியூட்டான குயின் இப்படி செய்தெடுக்கலாம். Hi children. So did you pay attention to the lesson quietly today? Right. அமைதியா இருந்து இன்னைக்கு லெசனை கேட்டுக்கொண்டிருந்தீங்களா? இன்னைக்கு நாங்க படிச்ச லெட்டர் என்ன பிள்ளைகள்? லெட்டர் Q. அழகா சொல்லணும். லெட்டர் Q. And what are the words we learned today in letter Q? Queen, quilt, quit, quail, quiet. Right. நிறைய words பார்த்தோம் இல்லையா? And my children, we also did a cute handwork today. What did we do? We made a cute queen using capital Q letter. Here you can see that in Kitty's hands. So my children, I hope you liked all the activities we did today. Now what you have to do? இப்போ என்ன செய்யணும்? ஓடி போய் உங்களோட ரைட்டிங் புக் எடுத்து capital Q, simple Q எழுதி எழுதி practice பண்ணணும். And what you have to do? Practice reading these words aloud. Q letterல இன்னைக்கு நாங்க படிச்ச வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சத்தமா சொல்லி சொல்லி பழகுங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு அந்த சவுண்ட் அழகா வெளியில வரும். So the letter is Q and the sound is Q. Practice this well, my children. I will teach you again to teach you another letter from the English alphabet. Till then, bye Kitty and my children. Bye.